Koe nei te rā te kauma iwa o Waerenga-ā-Rangi anei ngā taioro o te Tairāwhiti. Ki ngā tipurau ka tū te hui a tau 2025 a te runanga nui o ngā tipurau ki Hinerupe marae te araroa i te rā horo e te kauma toru o Hakihia 2025. Ka tīmata te hui nei, hei te kau karaka i te ata. Ki turanga nui a kiwa nei, kua whakaingoa tia ngā toa mō ngā tohu hākinakina o te Tairāwhiti, ko Alicia Hoskin, te toa whakaihu waka o te pō, ko ia hoki te wahine hākinakina o te tau, ko Oscar Smith te tāne hākinakina o te tau, ko Maya Campbell te rangatahi tāne o te tau. Ki ngā tika hunga nui nai nei, i tino angi tūrawa atua toitu te reo 2025, he hui nui, he hui whakaawe-awe, he hui whakamāna wā no hoki i te hunga kōrero Māori, aha kua pēhea rā te taumata. Nā kona i tauai te wairua harikoa ki te katoa. Koe rā ngā taioro o te wā, nau mai anō ki Kapu Tairāwhiti. I te mutunga wiki nei, ka whakanui a te tahirau ono te kautau o te pakanga o Waerenga-ā-Hika. Hei tautoko i te kaupapa, kua whakatū a Tairāwhiti Museum i te tahi whakāturanga motuhake ko Waerenga-ā-Hika Hohou te Rongo te ingoa, he mahinga ngātahi nā rātou ko Te Aitanga a Māhaki Iwi Trust. E whakātu ana te whare taonga i ngā toi me ngā taonga hei whakamaharatanga ki taua wāhanga taumaha o tō tātou hitori. I haere mātau ki te whakatūwhiratanga, ana ētahi o ngā tino wāhanga i hopukina. Nō te ata nei, whakahaere hia i ngā karakia hei whakatūwhira i te whakāturanga whakamaumahara i te pakanga o Waerenga-ā-Hika. It's always been a difficult subject and very little is spoken about it. But I think now, 160 odd years later, it's an appropriate time for us to have those discussions. And some of the discomfort of war always creates a difficulty like that, but let's hope the Tairāwhiti is mature enough to be able to have that battle, and this exhibition is a big part of that discussion. And this map shows quite clearly immediately after the battle, to the east of the Waipao River, a subdivision of lands that occurred once the local iwi had been removed from there. Surveyors were able to come in and divide the land into roughly equal lots of about 50 acres, which was thought to be an amount that a single man could clear that land and begin to farm it. I'm one of the visual artists within this contemporary part of the exhibition, Hohou te Rongo, and also a co-curator with the team here at Tairāwhiti Museum. The work here, the digital heke here, they also serve as digital repository of taonga, and they are a reflection of and representation of heke, our heke within our whare tipuna. One of the stories we talk about is the ribs of our ancestors. So the idea, the concept around these works is to tell the stories of the time. I designed these blankets and it was around seeing a photo of our tipuna being gathered up, surrounded by soldiers, gathered up, ready to go to Wharikauri, to the Chatham Islands, and they're sitting on a side of a cliff face on the beach, waiting for the boat to transport them on a boat to go across to Wharikauri, and they've been exiled. No trial, just been left there. So the blanket references back to that photograph where it was a source of warmth, security for them. Plus, it was a trading thing. But for me, this whole blanket was about honouring what had happened at
The taonga of tūmatauenga depict the battle, the resistance that tūmatauenga and all of us to get up and fight for what's right, fight for our whenua, fight for our mana motuhake, fight for our taonga, fight for our people. So, anei the iri maini. Ko te paupau nei, that depicts the people that were on the whenua, the people that unfortunately lost their lives on the whenua, and the people that were taken from the whenua to whare kauri, our people. So, and just to finish off, you'll see the blackboards. For me, that paka, that charcoal kind of burnt earth, scorched earth policy that they brought into our whenua to wipe us out. As hard as it is what it is. So it's very important for our generation and generations to come to understand what makes us who we are and how we can move forward in a better light. Ka mau te wehine rā. Kamatu, ka pāho arorangi atu mātou I ngā neke hanga katoa o taua rā, hei te rā horo e tū mai nei, te kau karaka I te ata, mā te pukamata Tūranga FM Media. A kāti, ki ngā tohu huarere I nei, he rangi kapua tonu I te ata ki rua tōrea, he paku mahana ki te ahiahi, rua te kau, te pāmahana teitei. Ki Tūranga nui a kiwa he rā kapua, he paku ua I te ahiahi, engari ka noho mahana tonu, rua te kau mā toru te pāmahana teitei. Ki te mataua Māui, he rā kapua, he ua a whiowhio I te ahiahi, ka noho te mahana ki te kauma iwa te teitei. A kāti koe rā ngā kōrero o te wā nā mātou o Kapu Tairāwhiti, noho rā mai.